Well, you know the problem with democracy. I don't think there is any country in the world which does not call itself democratic. All countries in the world call themselves democratic. It's a matter, first, of definition, I think mainly of definition and of what we regard to be the essentials of democracy. We certainly ourselves regard ourselves as democratic. We understand why countries used to the multi-party system don't believe that a one-party system can be democratic, or are rather suspicious of the one-party system. We can't, frankly, convince them by sheer argument, philosophical argument, that this is possible. Perhaps the best thing is actually to see this thing in practice. What are the essentials of democracy? The essentials of democracy are that individuals should feel unharassed, that they are actually free in their society. Individual, this is the most essential thing. I never see why an individual should not feel free because of a machinery of election. And the two-party or the one-party is really basically a machinery of election. The second one, when it comes to machinery, is that an individual should feel a true choice of the people he wants to represent him in a government where it's no longer possible for people individually to participate in the government, that you have to select individual representatives. Now, either sometimes you select parties, sometimes you select individuals. Now, frankly, I don't see why the thing cannot be democratic, simply because sometimes you select a party, which is what the Western countries usually do, and in our own case, you select an individual, the party being given, the party policy being given. So this is the kind of election we went through the other day, and we honestly believe we are independent, and we really ask the old countries at least to be democratic enough, to have a free mind, and to study the new experiments which are taking place in the rest of the world, and this experiment which is taking place in our. Good morning, Africa. Good morning, East Africa. Good morning, Tanzania. Good morning, Nairobi, Kenya. Good morning, Kampala, Uganda. Good morning, Kigali, Burundi. Kigali, Rwanda. Bujumbura, Burundi. DRC, Congo, pale Kinshasa, pamoja na huku Kivu, tukiteremka maeneo ya South Sudan. Good morning, Africa, Somalia. Good morning, East Africa. Good morning, Central Africa. Good morning, Africa. Good morning, South Africa, Botswana. Wananchi wa Botswana, tuseme tu ya kwamba tunawapa hongera kubwa kwelikweli kwa kufanya mabadiliko, kwa kuleta mabadiliko ya kihistoria katika nchi yao ya Botswana. Hiyo inaitwa ni democracy, democracy now, democracy Africa, democracy East Africa, democracy Tanzania. Good morning East Africa ni kipindi ambacho kimekuja zaidi sahizi, nafikiri ni zaidi ya mwaka mzima. Tunakuja na kipindi hiki cha Good Morning Africa. Hapo unaona Watanzania mmeshaamka, mnaamka kwenda katika shughuli za ujenzi wa taifa, sio tu Tanzania, hapo Dar es Salaam, Mwanza, Dodoma na maeneo yote ya nchi nzima ya Tanzania. Good morning Africa, good morning East Africa, good morning ndugu zetu wa Zambia, good morning Malawi, kule maeneo ya Blantyre Malawi, pamoja na watu maeneo ya Lake Nyasa au Lake Malawi kama wenyewe wanavyoita, pamoja na kule maeneo ya Lake Tanganyika, ndugu zetu wa Bembe kule maeneo ya Lake Tanganyika. Hii ni American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Tunakuja moja kwa moja kutoka katika studio zetu za East Africa. Uchaguzi Marekani kwanza. Hey, tulibidi tubadilishe kidogo title chini pale. Mtatuwia radhi. Kesho tutaendelea na segment ya Uraia Pacha Tanzania na maoni ya wanasiasa wa Tanzania. Lakini leo Good Morning Africa tunaangalia katika masuala ya usalama wa chakula, nafikiri food security katika bara la Afrika. Tumefuatilia kulikuwa kuna nini Des Moines, Iowa. Des Moines, Iowa ni mji ambao upo katika state au jimbo la Iowa. Ulifanya mkutano mkubwa ambao ulialika wadau wakubwa kulikweli katika masuala ya kilimo au agriculture dunia nzima na Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan
aliwakilisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na delegation yake. Hatujui alifuatana na kina nani, lakini balozi wetu hapo Washington DC alipata nafasi ya kumwakilisha waziri wa kilimo wa Tanzania Hussein Bashe. Good morning East Africa, good morning Tanzania hapo. Sijui kama mmepata hizi taarifa. Tulikuwa tuzirushe jana kwa sababu ya shughuli mbalimbali. Good morning Africa hatukuweza kipindi akiweza kuruka, lakini leo tumeweza kukirusha mara tu tulipopata nafasi, na tunataka kutuunganishe na ka segment ka video ambapo kalikuwa kanazunguka kabla ya balozi wetu hapo Washington DC, ambaye kama yeye mwenyewe alivyozungumza katika pano ya discussion ya masuala ya kilimo kuhusiana na masuala ya sera katika masuala haya kujikwamua katika kujikimu katika masuala ya chakula hapo katika bara la Afrika, kimwakilisha waziri wa kilimo Hussein Bashe. Lugha iliyotumika katika forum hiyo ni lugha ya Kiingereza. Kwa tutamweka balozi wetu wa Tanzania hapa Marekani akijibu swali ambalo waziri wa kilimo wa Honduras aliliulizwa na akalijibu vizuri kweli kweli, pamoja na waziri wa kilimo wa Sierra Leone, naye vile vile alikuwepo katika mjadala huo, na Hussein Bashe alitakiwa kuwepo katika mjadala huo. Sasa hatuelewi ni kitu gani Hussein Bashe kilimfanya kutoka kuwepo katika hiyo forum. Aliwakilishwa na waziri na balozi wetu wa Tanzania hapo Washington DC, balozi Kanza, na balozi Kanza naye alijibu alikuwa akisoma. Sasa kama umesoma mambo ya waziri au kutoka katika Wizara ya Kilimo Tanzania, ina maana kwamba hayo mambo si ya ukuyaandika wewe. Sio kama anamtetea balozi, bali waziri wa kilimo wa Sierra Leone halikuwa ansomi kwenye makaratasi. Vile vile waziri wa kilimo wa Honduras naye alikuwa asomi kwenye makaratasi, lakini balozi wetu ambaye alikuwa akimwakilisha waziri wa kilimo Tanzania Hussein Bashe alikuwa na makaratasi anasoma. Sasa yale aliyokuwa akiyasoma yanashabihiana na ukweli uliokuwepo Tanzania. Kwanza, hebu tucheze hii video, iko katika Kiswahili, ya mkulima wa korosho Tanzania, alafu tutakuja tutamweka balozi Kanza akisoma makaratasi au maandiko aliyoandikiwa na balozi na waziri Hussein Bashe katika forum hiyo ya food security hapo Des Moines, Iowa. Kilimo kwanza, jinsi ambavyo kimefanikiwa kwelikweli katika nchi yetu ya Tanzania, kama waziri wa kilimo alivyoandika au alivyomwandikia balozi wetu katika ofisi ya Washington DC. Kwanza tuicheze hii video ya mkulima wa korosho Mtwara akiongea nini kumwomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alikuwepo katika audience hapo Des Moines, Iowa, akimsikiliza balozi wetu wa Tanzania balozi Kanza akisoma hiyo, tuseme ilikuwa ni kama hotuba, ambapo ilitakiwa kuwepo tu forum kama discussion kuzungumzia sera, kama wenzetu wa Honduras pamoja na Sierra Leone jinsi ambavyo waliongea. Sisi tulitoa hotuba. Kwanza tumsikilize mkulima wa korosho uko Mtwara akipeleka ujumbe kwa Mama Samia, na hii video ilitoka kabla ya wao hawajaenda Des Moines, Iowa. Lakini hapa katika kipindi chetu cha American Swahili News ilibidi tu dip in, tuwende tukaangalie kwa undani zaidi kilichoongewa na balozi ni sahihi, ambacho Bashe ndio amemtuma balozi wetu hapo Washington DC akaongee katika hiyo forum ya wadau wa kilimo, ambapo mawaziri ndio walikuwa wakiongea na balozi wetu aliongea kwa niaba ya waziri wetu wa kilimo Hussein Bashe. Hebu tuiweke hii video hii hapa. Kwanza tunakuja boom boom, hiyo hapo. Haya, tazama wakulima wanavyofanya korosho. Mheshimiwa Bashe, tazama korosho wakulima wanavyofanya.
korosho zinaanikwa. Unaona wakulima hawa wanazianika korosho, zinapimwa. Zimetoka shambani zimekaushwa, lakini kwenye vyama vya msingi lazima zimwagwe chini zikaguliwe. Tizama hii hali, mpaka lini? Hebu tizama hii hali, Mheshimiwa Bashe. Tunakuomba, korosho bado ziko nje tu. Zaidi ya tani 150 ziko nje korosho, na wakulima bado wanalala magalani. Korosho hazendi mnadani kwa nini? Na minada inapigwa. Tizama hawa watu wamekaa kwenye korosho zao. Mheshimiwa mama, tunakutegemea mama. Utatuangusha watu wa kusini mama. Mnada wa kwanza umelipwa kwa kusuasua. Mnada wa pili hali kadhalika. Na korosho bado ziko. Hebu tizama zile kule mama. Tunasikitika wakulima. Zile kule korosho mama ziko nje. Korosho zisafiri kwenda magala makuu. Kwa nini? Tatizo liko wapi mama? Wakulima tunalalamika korosho ziko nje tu. Sasa je, ikinyesha mvua hizi korosho kweli zitanunulika mama? Tunakuomba mama, watendaji wako wafuatilie. Tizama huu mzigo mama. Huu mzigo unaona huko nje. Hii wiki ya 5 sasa hivi. Yaani toka tumeanza korosho zimesafiri mara moja tu. Kila gala na maana wampeleka tani 30 tu. Na kuna magala mangapi? Na nimeanza gala la kwanza kule mama. Na nitakuonyesha magala yote leo mama. Viongozi wako wanafanyaje mama? Tunakuomba mama. Tulikufagilia sana mama. Watu wa kusini tulikuheshimisha. Tizama korosho zinakaguliwa, zinapimwa. Ngoja niingie ndani sasa uangalie mama. Korosho hizi hapa ndani hazijasafiri. Mimi nimeamua kujitolea muhanga kuonyesha hali halisi. Unaziona korosho hizi mama? Na hazisafiri. Mnadani zikienda zinanunuliwa kidogo. Alafu unaambiwa korosho na zinachambuliwa hizi mama. Umeziona? Hizi korosho safi, hizi korosho chafu zinaachwa. Maana mwaka huu mmesema grade 1 na grade 2, lakini grade 2 hamuzinunui. Hizi grade 2 zinachambuliwa na hao wanaochagua ni wajumbe. Tizema mama. Mimi na tunalia sana wakulima mama, tunalia. Korosho bado ziko nje, mvua ikinyesha na kuaje? Tatizo usafirishaji, tatizo nini? Tizama hali halisi mama. Tizama. Na nakuombeni video mshare sana. Na nitapita magala yote. Korosho mpaka unaomba nyumba ya pili unakwenda kuziweka. Korosho zingine zile pale mama. Zile pale korosho mama. Zile. Korosho unaziona zile kule mama. Yaani mpaka wanaenda sehemu ya pili. Lakini ziko nyuma hazitolewi. Kwa nini? Na viongozi wapo. Shida iko wapi? Mama tunakuamini mama. Tunakuamini sana mama. Na nitapita magala yote leo ya halmashauri ya Mji na Nyamba. Sina Nyamba tu. Karibu Mtwara vijijini, hali halisi ndio hii. Mama, tunakuomba mama. Na naomba hii video ndugu zangu ni mshare sana. Korosho mpaka nafikia hatua sasa hivi magalani hazipokelewi. Wakulima wanalazimisha tu kuzipeleka korosho. Lakini hazisafiri. Tizama hizi korosho. Namna hii. Na kuonyesha mama korosho hizi. Mheshimiwa Bashe, unaziona korosho zinaanikwa hizi? Nataka watu wanaongea na mama namna hii. Umeona korosho hizi mama zinaanikwa hizi? Hizi korosho zinaanikwa hizi. Korosho super kabisa hizi. Hizi zinaanikwa saa 10 zinapimwa hizi. Unaziona hizi mama korosho hizi? Na kuombeeni hii video mkiiona mshare na watu wengine ili wapate kuona. Tujue tatizo nini, usafirishaji ama magari hayapo, mtuambie. Sawa sawa. Tunaombeni jamani, tunakuombeni. Hii video mkiiona muishare watu wengi. Asanteni. Kama kuna mtu nimemkwaza na kama kuna mtu nimemzuru, naomba nisamehe. Na kama kuna maneno nimeongea ambayo ya chuki na serikali yangu, naomba inisamehe serikali. Lakini naumia kwa sababu ya wakulima wenzangu. Mzigo bado tumepima tangia tarehe 10 mpaka leo bado upo tu mama. Unaona? Ili gala la pili napita hivi. Na nitapita zaidi ya magala 10. Korosho zinakusanywa zinakaa nje. Sasa je, ikija neema ya Allah, mvua, maana ni katika neema za Allah. Kweli korosho zitanunulika hivi, ziko nje hivi. Hivi. Zile kule, korosho zitanunulika. Si watasema korosho zimeoza. Kwa hiyo mama, huu ujumbe unaomba ndugu zanguni tushare watu wengi sana ili wafikie wahusika. Tujue tatizo ni nini? Korosho bado ziko tu zimekaa magalani. Nikuombeni ndugu zanguni.
To Your Excellency. Hold on, kabla tuende kabla hatujaenda kwenye swali aliyoulizwa Mheshimiwa balozi wetu ambaye yuko Washington DC akimwakilisha Hussein Bashe kwenye mkutano wa wadau wa kilimo duniani. Mama Samia Suluhu Hassan naye alikuwepo katika mdahalo huo kama msikilizaji na viongozi wengine. Bashe ameongea na balozi, nafikiri labda hizo ndo taratibu, na akaandika mambo mazuri kweli kweli kwamba yaliandikwa kwa Kiingereza na anasomwa kwa Kiingereza maridadi kweli kweli na balozi Kanza huyu, kwamba serikali katika initiative ya kilimo kwanza wakati wa kipindi cha Jakaya Mrisho Kikwete katika Southern Eastern Corridor ya Tanzania wamejenga infrastructure ya magala, wametengeneza mifumo mizuri kweli kweli ya kama alivyozungumza kwamba ukusanyaji wa mazao mbalimbali yakiwemo na korosho, sio tu korosho na mengine labda vitunguu, viazi, mchele. Na katika swala la chakula tuko vizuri kweli kweli Tanzania, na tunazalisha zaidi na kuweza kuuza tani nyingi kweli kweli katika nchi zingine za Afrika. Vile vile tunawasaidia. Serikali hii ya Mama Samia Suluhu Hassan chini ya wizara iliyopewa dhamana ya Bashe, Waziri Bashe, kwa kujenga magala na kuwa na mifumo mizuri kweli kweli chini ambayo inasaidia wakulima katika uendeshaji wa kilimo Tanzania. Nilivyomsikiliza balozi huyu ambaye mwanzo alivyoanza kujibu swali kwamba anavaa viatu vya waziri ambavyo ni vizito kweli kweli, na akiwa mbele yake anasoma makaratasi. Wenzake wote wa Honduras na Sierra Leone walikuwa wasomi kitu chochote, lakini huyu ana vithibitisho vya taarifa au information ambazo amepewa kutoka katika wizara na waziri husika, ambaye amesema nenda kaniwakilishe hapo Des Moines, Iowa, mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hebu tumsikilize sasa. Anaulizwa swali, balozi wetu hapo Washington DC anajibu kwa niaba ya Bashe, Hussein Bashe, waziri wa kilimo, kuhusiana na wakulima na chakula, food security. Sasa tulijaribu tu tulete korosho tu kwanza tuone ili zao la korosho na mkulima huyu anasaidiwa vipi naye aweze kupata kipato akanunue vile vile chakula. Na sisi katika kilimo kwanza tumefanikiwa kwelikweli, na maneno yanatoka kwa balozi Kanza. Hebu tumweke balozi Kanza huyu, tulimta hapa kwanza. Swali anaanza kuulizwa, boom. Ambassador Kanza, and let me start by apologizing to you as well as to the audience that I called President Kikwete, the former prime minister. If he were sitting here, I would be in so much trouble right now. But I'm asking all of you, please don't repeat that, okay? Don't even share. So let me start by saying I am so sorry, because he is someone who I have a great deal of respect for. And let me then go directly to the question, because we've heard from West Africa and from Central America on how diplomacy affects the transformation of the food system to address the issues of food security and the sustainable development of our system. As a leader in East Africa, not just in your role here as ambassador, but in your previous roles, working with the president, how have you seen diplomacy play the role to help us achieve the goal that we're discussing here today? Thank you very much, Etherine. And allow me to begin by thanking the organizers for inviting the government of the United Republic of Tanzania to participate in this August gathering this year.
congratulating the two winners, and also extending the sincere apologies that our Minister for Agriculture, who was supposed to be joining this panel, unfortunately could not arrive on time. And so I will do my best to step into his shoes. So building on the theme of partnership, at the outset, I want to start off by saying that we have deliberately embraced collaboration between the public sector and the private sector, both local and international, to help drive our efforts to attain food self-sufficiency. We currently stand at about 124% food self-sufficiency, and over the past 10 years, we have achieved 100% food self-sufficiency. There are a number of key initiatives that contributed to us attaining this self-sufficient status. One is that in 2008, the government launched a new initiative called Kilimo Kwanza, Agriculture First, and which was an effort to embrace the participation of the private sector in attaining food security. The same year, 2008, we also launched the Agricultural Sector Development Program. It's a 10-year program and essentially encompassing a combination of policy interventions and regulatory interventions as well as investments from the public sector. The second phase was launched in 2018 and is ongoing. Third is we launched flagship initiative focusing on the flagship initiatives focused on the breadbasket region of Tanzania, the Southern Highlands. This particular initiative was titled the Southern Agricultural Growth Corridors of Tanzania, and it was launched in 2010. And it built on Kilimo Kwanza by embracing the international private sector as well as other development partners. Under SAGCOT, the private sector has invested $1.3 billion, and this has complemented the government's investments in important infrastructure such as roads, electricity, communications, and irrigation that amounts to $5 billion. Over 900,000 smallholder farmers have been impacted so far, and we're still going. In addition to these initiatives, Tanzania has been leveraging diplomatic engagements again, to address specific food security challenges in the country and region. Some examples of how we're doing this. One is taking part in regional initiatives addressing the issue of food security. This includes the African Union's Comprehensive Africa Agriculture Development Program, CAADP, and trade protocols under the East African Community, EAC, and Southern African Development Community, SADC, as well as the African Continental Free Trade Area. These regional and continental protocols and initiatives are necessary for food security as they facilitate food trade. We've also been participating and continue to participate in various bilateral and multilateral programs aimed at bolstering food security. For example, we're part of the USAID's Feed the Future initiative aimed at improving food security, nutrition, and ending global hunger. And just last month, we were selected as one of the 3 pilot countries under the Feed the Future Accelerator Program, which seeks to deepen food security efforts and accelerate the objectives of the Feed the Future program. And Etherine, you happen to be attending the event where they launched the Feed the Future Accelerator program. Thirdly, we partner with regional and international platforms to address the question of food security. For example, we work with AGRA, an African-led, African-based organization seeking to catalyze agriculture transformation in the continent. We're one of AGRA's leading partners in implementing the Food Systems Transformation Agenda, targeting 12 countries in Africa. AGRA is supported by various partners, including USAID, the Gates Foundation, MasterCard Foundation, and Rockefeller Foundation. Last year in September, Tanzania held AGRA's Africa's Food Systems Forum Summit, bringing together stakeholders in the agriculture sector to take action and share lessons that will move Africa forward with respect to meeting its food security objectives. And just over a week ago, Tanzania hosted a regional Poultry Futures Forum. So we're also serious about addressing and boosting food security by also tackling the livestock in the sector as well as fisheries sector. We also leverage international forums like the World Economic Forum. And lastly, we have been establishing special committees and joint permanent commissions to strengthen bilateral agricultural trade with neighboring countries.
We have done this with Zambia, Malawi, the DRC, Zimbabwe, and Namibia. Most of these countries have been facing food shortages due to the adverse impact of climate change. For example, as these sisterly countries are faced with food shortages, Tanzania has agreed to supply a total of 650,000 metric tons of maize to Zambia, 500,000 metric tons of maize to DRC, and engagements are ongoing to help Namibia with 400,000 metric tons of maize. We have also agreed with the World Food Programme to supply maize to Malawi under humanitarian grounds. I get very excited. Oh, oh boy. Sijui nianzie wapi. Namba zilizowekwa pale billions ambazo mmemsikia mkulima wa korosho. Hiyo ni video wiki moja kabla hawajaenda kwenye huo mkutano uliomalizika 6 days ago hapo Des Moines, Iowa, hapa Marekani hapa. Balozi anatuletea namba na mafanikio toka 2008 mpaka 2019 na jinsi ambavyo wanashirikiana na haya madude makubwa kwelikweli, organization kama Rockefeller, USAID, na pesa ni nyingi kwelikweli, close to 1.5 billion US dollars. Wamejenga infrastructure za warehouses, wamebuild food system Tanzania, food system enterprises ambayo mpaka wakulima wa korosho wamefaidika kwelikweli. Mmeona video ambayo tumeonyesheni hapo mwanzo kabla tuyomweka Balozi Kanza ambaye anaongea, na kuna rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale anapoongea, na hayo maneno anayoongea yameandikwa na waziri wa kilimo Hussein Bashe ambaye amecheck. Nenda kaongea. Labda kuna aliyoongea ni kweli, lakini kwenye ununuzi tu wa zao la korosho zero, lakini pesa anazozungumzia billions, na korosho zote mmeziona ziko nje, hazijanunuliwa, hazimove. Sasa hii infrastructure imejengwa wapi? Labda iko Mbeya, haiko Mtwara kwa wakulima wa korosho. Mimi sio msemaji wa korosho, mimi nimeshtushwa tu na hii forum ya waziri ambaye balozi wetu ambaye anamwakilisha waziri wa kilimo katika forum hiyo akilizungumzia swala hili kwamba tumefanikiwa kwelikweli na tumepiga hatua kwelikweli, na video mimi niliona kabla hii forum. Kwa hiyo nikashtuka kidogo. Tunadanganya mpaka Des Moines, Iowa. Je, mipaka ya kudanganya iko wapi? Tumedanganya Des Moines, Iowa hapo siku 6 zilizopita kuhusiana na tuna system nzuri kweli kweli ya kuwawezesha wakulima pamoja na food security hapo Tanzania, wakati wakulima wa korosho wamepack korosho ziko pale ambazo hazimove. Lakini kuna initiatives zilizoanzishwa toka 2009 zinafanikiwa kwelikweli, na kuna program ya kusaidia vilevile kulisha nchi kama kwa mfano wenzetu wa Zambia na Malawi ambao wanakabiliwa na janga hili la climate change. Thousands of tons za mazao tutazalisha na tutaenda kuwasaidia Malawi na Zambia. Tumeshindwa kumove korosho zetu za wakulima wetu, lakini tuna uwezo wa kwenda kuwasaidia Malawi na Zambia. You go figure out. Des Moines, Iowa hapo wamemwacha waziri wa kilimo wa Honduras yule mama pamoja na waziri wa kilimo wa Sierra Leone hoi Tanzania. Baki kucheka.
Sasa tumwamini nani? Tumwamini Bashe na Wizara ya Kilimo au tumwamini Mtanzania ambaye ametuletea hii video, ambaye amezungumza bayana kabisa, tuishare ili ionekane na wahusika waelewe tatizo liko wapi. Lakini Des Moines, Iowa, tuna mafanikio makubwa kweli kweli dhidi ya food security. Tanzania ya leo. Sasa tunamwogopa Mungu? Hilo ni swali tunaweza tukajiuliza. Je, tunamwogopa Mwenyezi Mungu? Mama Balozi, Mama Samia, huyu Mungu kweli tunayekwenda kumwabudu misikitini na makanisani, tunamwogopa? Mwomba Waziri wa Kilimo aje athibitishe yale yaliyozungumzwa Des Moines, Iowa, kama ni kweli au yana mapungufu, na aipinge hiyo video ya Mtanzania kule Mtwara. Hebu tuimalizie huu mdahalo hapa. Hebu tuumalizie, turudishe pale. Mama anaendelea kuuliza maswali, yuko so excited huyo mwendesha mdahalo. Boom. When you say what the numbers that the country is providing to support the food security, not just of your own country, which is at 100%, as you noted for us, but for the continent. Yeah. Because we've heard speakers all morning talk about Africa's ability to feed itself and feed the world. And you're giving us examples of tunalisha vile vile nchi zingine za Afrika, hapo tunazilisha. Tumeweza kujikimu au kujikidhi katika masuala ya chakula zaidi ya 125 to 100, na tuna uwezo wa kulisha Zambia na Malawi. Piga makofi. We are leading. Sisi Tanzania. Watu wako so excited ukumbini, na vile vile Mama Samia nafikiri alikuwepo pale. Waziri Bashe anafanya kazi nzuri kweli kweli. Waziri wetu wa kilimo Hussein Bashe na balozi wetu anatuwakilisha katika kutoa namba hizo 100% food sufficiency Tanzania, na tuna uwezo wa kulisha nje, na tuna uwezo wa kusaidia wakulima wa korosho, na tuko vizuri kweli kweli. Hebu tuendelee kuimalizia hii video. Hebu turudi pale. Boom, Abdushatri inaendelea. What is not something of the future, but what is happening today. Wow. So congratulations to you and to the country for that for your leadership and for the progress that you've made. Hongereni sana kwa kufanikiwa katika hii Kilimo Kwanza initiative, na vile vile kwa kuchukua mwongozo niseme au leadership katika kufeed Africa pamoja na food sufficiency kwa wananchi wa Tanzania na katika bara la Afrika. Hongereni sana sana sana. Watanzania wanakula mlo mmoja kwa siku. Hatuna program ya aina yoyote ya kusaidia Watanzania wasiokuwa na uwezo wa kula milo mitatu. Marekani tuna food stamp, tuna women infants children program inajulikana kama WIC, tuna SNAP, tuna Meals on Wheels. Tanzania, hebu tuhesabu tuna program gani ya kusaidia watu wasioweza kula kula breakfast, lunch na dinner. Lakini tuna feed Malawi na Zambia, na tume cover 100% to 125%. George Bush alisema ni fuzzy mathematics. Zipo fuzzy mathematics. Watanzania, hebu ngoja tumalizie hii forum hapa.
kwa sababu tunaona tumekwenda zaidi ya dakika 34. Mama, endelea kuuliza maswali. Hebu tumlete pale. Boom, shatri. Each of you have given examples of initiatives and policies that support not just your diplomatic efforts externally but internally towards achieving the goal of food systems transformation. Give the audience one example of a priority policy or initiative that you've implemented and the lessons that you learned in implementing that policy or initiative. Okay. From the experience in Honduras, I think that one of the most important is to have been able to work in the state policy for the agri-food sector for the next 20 years. And why I say that, because once you become minister, you have not been studied for that previously. You have not inherited all the wisdom that you need to make decisions, so you have to work with all the tools that are just in front of you. And having a state policy is one of the most important contributions, I think, because it organizes the work of the country in all the aspects. Well, because of that, I think that one other situation that happens in this kind of work, or it also happens to me, is that just the first day of my work, I got a lot of, let's say, congratulations, but at the same time, I get all the agendas of too many organizations, local, national, and international organizations, and every one of them came with their kind of projects and initiatives. But at that time, we didn't have the state policy, and we were not able to accept all the offers because at some point, we were not sure that those were exactly based on the need of farmers. And to me, with all respect, I say that, to me, the better lesson is just go to the people, work with the farmers, work with the people, know their needs, and then get together with all the external and local organizations or efforts. And then Okay. Tunajua itakuwa ni vigumu Kiingereza ni lugha yake ya pili. Huyu mama atoka Honduras, zungumza Spanish na ameongea vizuri sana. Kama mnaotufuatilia American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV, alivyochaguliwa kuwa waziri wa kilimo. Huyu mama alikuwa ni profesa, ni Harvard graduate, masters pamoja na PhD, na vilevile ni profesa. Huyu mama hasomi sehemu yoyote. Anasema hivi, kitu cha kwanza alipata hongera, alipongezwa sana na watu kutoka katika mataifa local pamoja na international. Kila mtu alikuwa anataka kuja na initiative na project, lakini serikali ya Honduras kupitia wizara yao ya kilimo ilikuwa haina sera. Huyu mama anaongea huyu Kiingereza hicho kama unavyokisikia, lakini hasomi sehemu, na akazungumzia kitu muhimu kweli kweli ambacho kinatutofautisha sisi Tanzania na Honduras na huyu mama, ni mahitaji ya wakulima. Kwenda kujua farmers needs kwanza kabla ya kuimplement project au policy. Mahitaji ya wakulima wa korosho Mtwara, tuwatengenezee sera gani? Yeye anazungumzia Honduras. Hebu tumsikilize, anamalizia, ana land vipi huyu mama. Hebu tumsikilize wa Tanzania, ana land vipi huyu mama, waziri wa kilimo wa Honduras. Anazungumza bila kusoma sehemu yoyote, wakati Kiingereza ni lugha yake ya pili. Anazungumza nini tunaita Spanish, Spanyola. Hebu tumsikilize hapa, tumalizie huyu mama, alafu atakuja waziri wa Sierra Leone wa kilimo. Work together for solutions. I think that
the region, even Honduras, Central America, on all the Latin American and Caribbean countries, all of us, we have amazing experiences and projects. Another aspect that we have is tons, a huge amount of laws, of normative, of plans, strategies, etc. What we need is just prioritize and focus on, in this case, sustainable agriculture, but also food security and nutrition, which is one of the big challenges. In addition to that, I think that one great example right now is the plan of action for food security and nutrition of the CELAC, the Latin American and Caribbean countries together. And in that plan of action that had been created for the last 5 years or more with the inputs of all the countries, we have like the objectives, we have goals, etc. And they are very organized or integrated with the Sustainable Development Goals, and they pay attention to zero hunger and eradicate poverty. So right now, each country, each Minister of Agriculture at each country is just reviewing what they have in their own country, and at the same time, planning for those who are not doing anything on that. But we are getting together, and right now we are having like an X-rays for what have been done. And we found out amazing experience in Dominican Republic, in Brazil, Colombia, Mexico. And then we asked ourselves, so why is that it's taking so long for us to come out of food insecurity? When there's so much happening in each of these countries. That is absolutely fantastic to hear you talk about how you work to hear from the different countries and their priorities so you can learn from one another. That is a really good lesson for this audience to hear. Minister, let me go to you next, if I may, to specifically answer the same question, because you talked about some very significant initiatives that you've begun in the country. Give us an example of one that has been quite successful and the lessons that you learned to achieve that success. Okay, great, thank you. Before I do that, I really do want to also congratulate what they're doing in Tanzania. I think it's wonderful. It's a good example that if you stay focused and determined, you can achieve this. And Africa, we need these examples. It's the type of policies that we're also pushing. I lived in Tanzania, and some of those areas that you're pointing are so productive, and the country is translating that into real results, and we're very happy for you. Also want to point out with AGRA, we're great, having great partnership with them. The forum that they just had in Rwanda, fantastic opportunity to also raise funds for some of the projects that we're doing. The deal room, it's one of its kind. We had great success there, building technical partnerships and money as well. To your question, so one policy area, and we're still working on this, I wouldn't call it success yet, but there's a lot to learn about it. And it really gets to the part about why sometimes it can be hard when you're starting from a low place. We produce rice in Sierra Leone. We're about 65, on a good year, maybe 70% rice self-sufficient, which is the main staple. And I think we're really pushing to be able to make sure we hit that 100% mark. We spend over $200 million a year on that, just importing rice. But with the rice we produce now, it's more expensive than rice that is produced across the globe, transported and come to Sierra Leone. Reason being, fine, our yields are still low. Competitiveness is a problem because infrastructure and all of that. A policy we passed, when we talk to people that want to come and invest, they say, you've got to have policies that make it profitable for us to come and grow rice and sell in your country and elsewhere. I passed the policy, first thing, because this was priority number one, to the current rice importers to tell them, you've got to participate in the rice value chain or you will lose your import license.
obviously for them, these are 5-6 guys in the country. One of them can import about 60% of the rice that we consume. They go to the presidents. We all agree. We've worked very hard and designed this thing, but turning that now into actual implementation. And we left it very flexible to say participate, what that actually means. Obviously, for them, if you can sit on your cell phone, order rice, sell it the next day, it's easy. Versus going to now get land and plow it and grow the rice and all that stuff. But we said, okay, but you could bag rice, you could mill rice, you could market rice, local rice. All we want is for you to mimic the quality that rice that you import with local rice is produced here. So we've signed MOUs with them, but actually getting that done. Part of it is because we stopped short at getting their license because rice is our staple food. If you get the license, the price is going to go up. And then people are going to get in the street. It's the time they're having all this protest in Kenya. We're like, we can't call the shots on this thing because people are going to get out there and riot. It's their staple. So it really points to, can we? And I think part of it is the bluntness of the policy tool that we used at the time. We did that because at the time we didn't have any import duties on rice that came into the country. Now that's been introduced. So we're tweaking this policy to say, fine, you can have your license, but you have to pay 10% import duty. But if you participate, you don't pay that. And I think we're really hopeful, they're really happy about that, that now we can finally get people coming in and participating. But it really speaks to how difficult it is to make hard choices when it comes to food, when you have cities that want to get cheap food that come from overseas, but the benefits that come from local production, you have to go through this hard. Haya, huyu ni waziri wa kilimo Sierra Leone. Anazungumzia policy ambayo wana matatizo ya kuagiza mchele kutoka nje, na serikali ya Sierra Leone kwa mwaka inatumia dola zaidi ya milioni 200. Na anasema kuna watu tu kama zaidi ya 6 ambao ndio wanafanya biashara hiyo ya kuimport rice, na wanataka waingize katika system ya kulima mchele pale pale Sierra Leone na kuwepo na kitu kinaitwa wawepo katika supply chain, logistics and supply chain pale, na kuhakikisha kwamba wanalipa, wanashiriki katika hiyo policy yao ambao wanaitengeneza ya kulima hiyo bidhaa pale pale ya mchele au mpunga na kufanya uwe mchele, na kama watakuwa wanaagiza mchele kutoka nje watalipa ile import duty tax itakuwa impose dhidi ya bidhaa wanazozingiza. Lakini anasema wanazunguka mlango kama Afrika unavyojua, wanakwenda wanaongea na rais wa nchi yao ya Sierra Leone na yale ambayo wameyazungumza wameyafanya, lakini amesema bado wana tunaita nini hizi kwa neno la Kiswahili, challenges ambazo tunaweza tukasema kwamba ni ile neno la Kiswahili limetoka kidogo kuhusiana na challenges, na kuna matatizo, lakini wanajitahidi, bado wapo chini katika 70%. Hawajasema 100% to 125% na kuweza kulisha Afrika au West Africa. Hebu tummalizie huyu waziri, afa atakuja balozi wetu wa Tanzania ambaye anamwakilisha waziri wa kilimo. Tumsikie hapa naye atasema nini. Hurdles, and that's where we are. And that is probably a difficult lesson that I think I watched the other panelists nod. Making those hard choices when there are actors who have been in place a lot longer than you have been in post as a leader, but having the courage to do what is right for the long-term viability of the food system in your country. Same question over to you, Ambassador. You have... Swali hilo kwa balozi wetu wa Tanzania na yanaulizwa. Hebu tumsikilize analijibu vipi kama waziri wa kilimo wa Honduras, mama huyo, pamoja na huyo kijana kwelikweli waziri wa kilimo wa Sierra Leone ambaye vile vile naye ni graduate wa Ivy League University hapa Marekani. Ivy League vyuo vikubwa hapa vya Marekani. Nafikiri naye ni Harvard huyo graduate. Huyo waziri wa kilimo
wa Sierra Leone huyo ambaye mmemsikia akimaliza kuongea. Sasa balozi wetu Kanza huyo naye anajibu. We've applauded your success. Success doesn't come easy. Can you give us examples, an example of a policy or an initiative that required diplomacy to support the food systems transformation and the lessons that you learned, that your country learned? Sure. So let me pick up on the point that you discerned about Tanzania positioning itself as a regional food hub. And that comes with an ambitious target that we wish to achieve agricultural commodity exports worth $6 billion by 2030. Last year we hit 2.3 billion. As you're aware, for us to be able to grow our production and our exports, we have to spend money. And over the past 3 years, the Tanzania government has quadrupled the budget that's been allocated to agriculture. Bearing in mind the changes that climate change, or the challenges that it has brought upon us, about 1/3 of that budget allocation has been channeled towards irrigation, the other towards storage and warehousing, because we still face challenges with post-harvest losses. But more importantly, a theme that has occurred earlier is about the need to invest in research and development. And in that respect, we have to address the issue of productivity, because we will be producing more, but our farmers remain impoverished because productivity is low. And so part of the investments by the government in collaboration with partners, so development partners like the American government, but we also work with the private sector, NGOs, research institutions that have helped. Hold. Productivity is low. Wakati kuna korosho hazinunuliwi. Productivity is low kweli kweli Mtwara huko kwa wakulima wa korosho. Na limeulizwa swali la policy and initiative. Balozi anazungumzia kwa niaba ya Bashe, huyu Bashe amemwandikia haya. Budget imekuwa increase quadruple. Ameulizwa swali la initiative, policies na challenges au lesson learned katika hizo policies ambazo wamezi implemented au initiatives au project. Tunaletewa mambo ya research and development, productivity is very low, korosho ziko nyingi kweli kweli Mtwara, zina sehemu ya kwenda. Balozi tupeleke nyumbani. Balozi tupeleke nyumbani. Us to come up with new seed varieties that have helped us to boost yields and also to increase drought resistance. Just a couple of examples, if I may, and I'll stop there. We have a new seed called Record for sunflower. We have T105 Situka and Staha for maize. We have Makia for sorghum. We have TXD 306 for rice. Many others for pulses. We lead in pulses production in Africa, as well as Tenera for palm oil. So, in addition to those really important examples that you've just given, I want to appreciate you bringing in the issue of finance and the government's increase in finance for agriculture, recognizing that diplomacy and plans and initiatives without adequate finance will not achieve the food security goals that we all agree we must achieve. We have a few seconds left. I'm going to ask each of you to give me a call to action in 1 second. Okay, call to action sasa. Sikilizeni vizuri sana, call to action wa Tanzania. Bashe ameandika nini na balozi anasoma nini? Nafikiri rais na alikuweko hapo. Anasikiliza. Wakulima, hakuna neno farmers limezungumzwa hapo, bali ni numbers tu pamoja na haya madude makubwa ma organization wanaofanya nao kazi. Neno mkulima, policy yoyote na initiative yoyote ya mkulima haijazungumzwa, ila wenzetu
wenzetu hao wa Honduras na Sierra Leone ambao hawasomi makaratasi wanaongea ukweli kwamba kuna challenges, kuna nini, wanaongea kwamba kuna challenges, kuna hiki, tunajitahidi kushirikiana hivi na hivi. Wanakuwa wakweli tu, kwa sababu hawa watu waliopewa hizi nafasi katika kuongoza hizi wizara, background zao na walikopita zinaeleweka. Harvard, Columbia University, wengine wamefundisha pale. Yule mama ni profesa, yule mama wa Honduras, na vilevile huyo waziri wa Sierra Leone vilevile Mansa Musa, nafikiri naye ni profesa wamegraduate huku Marekani huku na wamefanya kazi huku Marekani. Diaspora ni madiaspora, huyo mama na huyo waziri wa kilimo wa Sierra Leone ni diaspora. Ni madiaspora. Sasa tusikilize call of action. Sasa hapo ndo wanatupeleka nyumbani. Karibuni. So that the organizers will not pull us off the stage, that helps the audience to foster, to understand what we need to build diplomacy to support food security and a more sustainable food system. One sentence. What is your call to action? Okay, it's a long sentence. Okay, actually, I think that the call of action would be to put farmers first. It's reality, it's culture, it's content. Mpaka mimi mwenyewe nataka labda kutoa machozi. The call of action is to put farmers first. Hata neno first limenishinda kutoka. Tuweke wakulima kwanza, sio kilimo kwanza, wakulima kwanza. Bashe Mama Samia Suluhu Hassan, wakulima kwanza, call of action. Mama waziri wa kilimo wa Honduras, huyo professor, Harvard graduate, diaspora. It's climate change situation and narrow the gap that exists between the farmers and the technology, the climate finance. I'm going to stop you. Mama anatoa lecture. Ibidi wamsimamishe ili na hao wengine nao waongee kwa sababu ya muda, ili na sisi Tanzania tupate nafasi tuongee. Mama anazungumzia wakulima kwanza, tupunguze gap kati ya wakulima pamoja na technology. Wakulima kwanza, mama diaspora huyo. Haya, twende. One sentence, Mr. Minister. The challenges we face are complex, but we can address them. We must do them together, building the right partnerships across the sort of problem areas, technology, finance, and markets. Changamoto ziko complicated. Huyu diaspora, waziri wa kilimo wa Sierra Leone, na anazungumzia lazima tushirikiane wote katika kutatua changamoto hizi. Ina maana lazima na wakulima wale, mliona ile video tulikuwa tunaonyesha, washirikishwe katika kutatua changamoto za wakulima katika food security system katika Tanzania vile vile. Sierra Leone hiyo, diaspora hiyo, Harvard graduate, waziri wa kilimo wa Sierra Leone. Tuende kwa mheshimiwa, maandiko ya Bashe yanatuambia nini kutoka kwa balozi wetu Kanza Mchumi? One sentence, Madam Ambassador. We must invest in youth participation in agriculture, and this calls for doing things differently
and in particular addressing digitalization of farmers in rural areas. And I thank MasterCard and the African Development Bank for their mobilizing digital access, targeting millions of smallholder farmers in Africa, as well as the Mission 300 electrification drive, which is not digital without electricity. There we go. And with that, Madam Ambassador, Mr. Minister, Madam Secretary, farmers, partnership, youth, we have a call to action that we can achieve using diplomacy to achieve the goal of the sustainable transformation of the food system. Thank you for your participation here today. Okay, vile vile tuwashirikishe vijana. Neno wakulima ndio limekuwa evoke, pamoja na tupeleke umeme, pamoja na technology kusaidia kilimo katika vijana wetu hapo Tanzania. Balozi ndo amemalizia hivyo na amewataja vijana pamoja na kupeleka umeme pamoja na technology vijijini Tanzania. Lakini kwanza labda angesema tujenge mifumo mizuri ya kuhakikisha wakulima wa korosho kule Mtwara wana korosho zao zinaweza kununuliwa, kulipwa, kuhifadhiwa katika sehemu ambazo ni salama ili mazao yao yasiharibike. Tutengeneze mifumo mizuri ya ununuzi wa mazao ya korosho. Technology itanunua vipi yale magunia ya korosho na korosho zilizokuwa zikichambuliwa mlizoziona pale? Kwa hiyo sasa inaonyesha ni kwamba waziri wa kilimo yuko out of touch na reality. Waziri wa kilimo Bashe, balozi naye yuko out of touch na reality ya Tanzania. Hali ya mkulima iko vipi, hususan huyu wa korosho tu, tuachane nao wengine. Mkulima wa zao la korosho Tanzania, balozi hajui kitu gani kinaendelea, pamoja na waziri wa kilimo, waziri wetu wa kilimo Hussein Bashe, hawana idea yoyote. Na mapambio mliasikia kutoka kwa balozi wetu akisoma makaratasi yake aliyoandikiwa na waziri wa kilimo, ambaye amesema kwamba alichelewa kufika pale katika mkutano ambao ulikuwa unajulikana kwa muda mrefu kweli, kila mwaka unafanyika. Na sisi Tanzania ndio kama tulikuwa ndio tuna lead katika mkutano huu wa World Price Foundation. Nafikiri ulikuwa unafanyika hapo Des Moines, Iowa. Waziri wa kilimo amekwenda AY wanasema hivyo, hakuweza kufika katika kikao, katika kongamano hilo au washa, sijui tuseme hiyo, ya hapo Des Moines, Iowa, hapa Marekani. Na tumemsikia balozi hakuzungumzia initiative yoyote iliyokuwa successful au failure zozote, bali amezungumzia tu mafanikio. Hakuna changamoto yoyote. Tumesuppress production paka 125 na tunawasaidia ndugu zetu wa Malawi na Zambia. Tanzania, hongereni sana Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mafanikio makubwa kweli ambayo mnaleta kwa wakulima wetu hapo Tanzania. Good morning Africa, good morning East Africa. Kipindi chetu hiki cha leo kimekwenda zaidi ya saa nzima. Ilikuwa inabidi tucheze hii section kwa sababu ya yale tuliyoyasikia kutoka kwa balozi wetu, na itabidi tuendelee na Uraia Pacha na maoni ya Watanzania kesho. Kwa hiyo basi, kwa wale ambao hamjasubscribe, kwanza tuna siku moja tunakwenda kupiga kura ya kuchagua rais wa taifa hili kubwa la hapa Marekani tarehe Jumanne hii. Sasa hizi tushafika Jumatatu. Hii Jumanne inaokuja tunakwenda kupiga kura ya uchaguzi wa viongozi wetu hapa Marekani.
tutazungumzia kesho, pamoja tutazungumzia hilo swala la Uraia Pacha. Kwa hiyo basi, kwa wale ambao hamjasubscribe, endeni mkasubscribe American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Kwa wale ambao hamjasubscribe American Swahili News, hii American Swahili News hii ambayo inakwenda ina deep haya maongezi ambayo hamwezi kuyaona katika online media yote outlet Tanzania. Tumewaleteni, mmeyasikia maandiko yaliyoandikwa na Hussein Bashe katika mjadala huo uliokuwa ukiendelea huko Des Moines, Iowa, ambapo mmemsikia balozi wetu Kanza akiyasoma yeye, lakini waziri wa kilimo wa Honduras na Sierra Leone wao walikuwa wakiongea tu na kuzungumza changamoto na jinsi ambavyo wanajitahidi na wenyewe kufikia hatua tulizozifikia sisi Tanzania. Tanzania tumepiga hatua kweli katika kilimo kwanza. Kimefanikiwa kweli hapa Tanzania. Kilimo Sasa tunamalizia kipindi chetu hiki cha leo cha kusema tu ya kwamba kwa wale ambao hamjasubscribe, endeni mkasubscribe, kushare na kulike video zetu, na tunaombeni msubscribe jamani, hasa hususan wakina mama, endeni mkasubscribe na like video zetu, na mweke comments katika kipindi hiki cha leo ambacho ni muhimu kweli, kinagusia wakulima Tanzania, wakulima hapo Tanzania na kilimo pamoja na chakula, food security hapo Tanzania, ambapo wenzetu wa Honduras wana hii idea ya kuleta tuseme food program ya kusaidia watu ambao hawajiwezi. Mmemsikia waziri wa kilimo wa Honduras, na vile vile labda Sierra Leone nao wako hivyo, lakini sisi Tanzania hatujafikia huko bado. Tunazungumzia kuwauzia watu wengine, tuna chakula kingi sana hapa Tanzania. Tunamalizia kipindi chetu cha leo kwa kusema tu msahau kusubscribe, kushare na kulike video zetu. Tukisema peace, tunasema sambazeni